She's an artist who uses all sorts of mediums and tools in the most imaginative and creative of ways. She's a visual artist, she's a writer, she's also a stage designer. She is, simply put, one of the leading figures in the arts world in Congo, Brazzaville. Her body of work is seen as being both multidimensional and multi-layered, always exploring the most difficult of personal themes like loss, pain, gender, loneliness, and conflict. She's an artist who rejects any kind of racial or gender labeling. She chose her own name. In 2012, she founded Les Ateliers SAM to provide space, materials, support to nurture young, aspiring artists. It is a space in Congo-Brazzaville where anyone without the means to pursue their artistic dreams and aspirations can come, meet, exchange ideas, and simply grow. From singers to actors to photographers, rappers, dancers, you name it, anyone who is willing and ready to experiment and needs the kind of support that they don't have. Her programs also offer valuable workshops to underprivileged and vulnerable children, increasing both their confidence to better integrate within society, but also really helping them develop the tools that they need to take them into successive future careers. Her name is Bill Kwelani, and she is being honored for her complex and expressive artworks that critique contemporary society and politics, exploring difficult and often deeply painful subjects with honesty and integrity. She's also being recognized this evening for her resilience, perseverance, and indisputable excellence as an innovator, turning lack and difficulty into strength and potential, and for her generosity and energetic commitment to encouraging and empowering young generations and for creating opportunities where there are few resources for the arts. And finally, she's being honored for bravely leading the way. Please welcome Bill Kwelani. Bill, it's great to see you. Congratulations, félicitations. Merci. We just saw Sam perform this extraordinary piece of dance. Sam being just one of many young students at your Arts Center in Congo-Brazzaville. In fact, I do know that we also have two other students who are here this evening. Your own daughter, Pierre Mans and Sardouane, two other youngsters who have also been benefiting from your mentorship and generosity. You've taken them all under your wings. Tell us what it's been like to train and nurture so many young, talented people who would not otherwise have had the opportunity they so desperately need. Okay. Avant tout, j'aimerais d'abord remercier la Fondation Prince Claus qui me donne l'opportunité le travail que je fais à Brazzaville, que je puisse le porter dans ce public. En tout cas, je dis déjà un grand merci dans ce public aussi. J'ai retrouvé les gens qui m'ont connu à Brazzaville, donc je tiens à saluer. Voilà. En fait, ce travail, en fait, je ne savais pas, je suis plasticienne moi-même, je n'ai pas réalisé à quel point l'art pouvait sauver les vies, pouvait rendre vraiment les gens heureux. Et donc, en créant ce centre, voilà, j'ai ouvert la porte à des jeunes que je ne connaissais pas du tout. Donc, il y a parfois des jeunes qui arrivent, il y en a qui sont déjà artistes, il y en a qui ne le sont pas, et je croise parfois des jeunes qui ont un dessin, ou les jeunes qui sont aussi des jeunes de la rue. Et en poussant la porte des ateliers SAM, ils se retrouvent tout simplement chez eux. Donc, c'est devenu comme un espace culturel, mais c'est avant tout d'abord comme une famille. C'est vraiment la maison des jeunes. Donc, ils se retrouvent là, que je sois là ou pas, ils sont chez eux. Il y a des chambres, il y a la cuisine, ils peuvent se cotiser entre eux aussi, préparer. Donc, on retrouve un peu de tout le monde. Donc, c'est vraiment une ambiance familiale. Et un espace comme ça n'existait pas. Et je trouve ça quand même un peu dommage dans un espace comme ça, dans un pays où il y a plein de jeunes, qu'il n'y ait pas un espace vraiment pour eux. Et donc, c'est devenu un espace où voilà, tout le monde se retrouve. Et voilà, c'est le moment de bonheur que chacun se trace. Et puis, voilà, travailler dans un centre comme ça, enfin, créer un centre comme ça, pour les jeunes, ça ne reste pas que culturel, ça devient social. So Bill Kwelani just telling us here that for her this project isn't just about artistic expression. It's not just about giving these youngsters who quite often come literally from the streets and make this cultural center
their own home. Even when she's away, it's a place where they can cook, sleep, and just simply meet each other and nurture one another and grow in a very safe environment. For her, it's beyond the artistic dimension. It's also a social issue. Many of these people facing tough challenging situations and finding a refuge for themselves. She says, I didn't realize to what extent art could actually save lives and make people happy. So I opened the doors to all people who wanted to come in and discover what they could do with their lives. And this is something, Bil Kouelani, that you've been doing now for the past 8 years and virtually doing it on your own, funding it. And you and I had this discussion yesterday. And without very much help from anyone outside. It cannot be easy, obviously, for anyone to sustain this type of project. Looking ahead, to what extent do you see an award like the one you've received here an important tool to open more doors, to perhaps even bring you in more investors, to simply allow you to continue in your endeavors, not just for yourself, but for those young people like Sam and the others who depend so much on you? Bon, ce que je voulais d'abord dire, en fait, c'est vrai qu'étant plasticienne moi-même, je pense que j'ai tracé un chemin. J'ai pas forcément reçu de l'aide comme telle. Mais moi, je pense que pour un centre comme ça, j'ai toujours tendance à dire que les ateliers SAM, c'est le Congo en miniature. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de beau, on le retrouve donc dans ce centre. Et je pense que je ne voudrais pas que ça soit seulement un prix de plus, parce que les prix, j'en ai déjà reçus. J'aimerais que ça puisse être un prix qui ouvre vraiment la porte, qui donne l'opportunité vraiment à des jeunes, que la maison reste en fait, que je sois là ou pas, que cette maison tienne. Et pour qu'une maison comme ça puisse tenir, effectivement, ça a besoin de soutien pour que voilà, les jeunes continuent à être bien dans cet espace et à continuer à s'émanciper. Parce qu'en fait, ce que je tenais d'abord à souligner avant tout, ce centre est fréquenté par les garçons et par les filles, mais je mets beaucoup un accent à soutenir les filles. Parce que je pense que généralement, dans cet espace, dans ce métier, il y a toujours très peu de place pour la femme. Donc c'est pour ça que là, par exemple, ce soir, je suis venue avec Sam, avec Sardouane et puis Pierre Mans. Ce sont des jeunes filles que je soutiens. Je leur donne... avec un sponsor suisse, on leur donne des bourses. En même temps, elles peuvent se soigner, elles peuvent manger, parfois poursuivre aussi leurs études en dehors de l'art. Donc, ce centre a besoin de ce genre de soutien pour que voilà, le travail continue au-delà de ma personne. So, Bill, they're talking to us about the need to continue investing and helping in this project, which she calls a home, to help it continue to stand in a way that allows these young people to emancipate themselves and to grow in a way that will allow them to also reach their dreams. And she has also established a fund, along with the help of an investor from Switzerland, where she is able to send some of these young people abroad to help. So through your own private funding and that of one generous investor as well. You say, Bil Kouelani, that Atelier Sam is for you a mini version of Congo, that it isn't just another prize that you're receiving here tonight, or at least you hope that it won't be just another prize, because you've gotten a few of these before. And interestingly, yesterday you told me you weren't surprised at all, actually, that you did receive the prize. She could see it coming. She could see it coming, and you wonder why. But the idea is that you hope that this will help and will enable you to continue the important work that you do for so many people. Bil Kouelani, thank you very much indeed. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.